תודה רבה, אבי. יש לנו קצת זמן לדיון ושאלות. אני אתחיל בשאלה לשגריר שפירו. היה כאן במהלך הכנס דיון מאוד ער בנושא אופציות חד צדדיות לשני הצדדים. עודד, בנייר הסיכום שלו, טען שבסופו של דבר ארצות הברית תסכים לשתף פעולה ולתאם מהלכים כאלה בין שני הצדדים. האם הערכה הזאת מקובלת עליך? I think the president has been very clear, not only since his visit and in the days that have followed with Secretary Kerry's follow-up efforts, that unilateral measures by either side, whether they be the Palestinian efforts to upgrade their status at the United Nations or other international organizations, or settlement construction by Israel in disputed areas, are only going to be counterproductive, only going to be harmful to our goal. And the goal is to return the parties to direct negotiations toward the agreed outcome, which is a solution of two states for two peoples. That's the only solution to this conflict and the only way you can actually get to that solution. Now, there are a number of steps each side could take that could improve the atmosphere, that could build a certain amount of confidence, that could break down some of the mistrust that has prevented them from negotiating over the last 4 years. One might call some of those one-sided, maybe one-sided in a positive way, but if they're designed to reinforce the atmosphere required for negotiations, and then the negotiations themselves, and designed to prevent new elements from coming in that actually complicate the very issues that are being negotiated, obviously those can be useful. That is the focus. The focus is to return to those negotiations. If the parties find ways they can improve that atmosphere, that's to be encouraged. But clearly what we've seen in the past has been a series of unilateral actions that have had the opposite effect, and we're trying to discourage that approach. Thank you. יש לנו זמן לשתי שאלות, אבל אני מדגיש שאלות קצרות, ואני מקווה שאני אראה משהו מפה. למדנו מהביקור של אובמה שארצות הברית לא תעבור לסדר היום על שימוש בנשק כימי. למה הכוונה? שם יותר רחוק. I wanted to ask the ambassador about Kerry's timetable that he laid in the Senate. Do you agree, or does the White House also agree that we're talking about a 2 years timetable before the window of opportunities on two-state solution will close? On the first question, the President articulated, I think, about not quite a year ago, maybe it was last August, that while we are clearly planning for a range of contingencies around the Syrian chemical weapons capability, which is an extensive capability, and there are many dangers associated with the collapse of the regime, such as the weapons could be transferred to a party like Hezbollah, the weapons could fall out of the control of the regime into the hands of a non-state actor, or perhaps a jihadist group. What would change the calculus for him are indications that the regime was prepared to use those weapons or using those weapons against their own people. There obviously have been a number of reports at various times in the intervening months that require full investigation, and we are investigating those reports, and we are seeking the fullest and most accurate assessments of our intelligence community and in consultation with others to determine what has happened.
That remains a critical, unacceptable line that we do not want to see crossed. I won't be able to, and I won't speculate on the kinds of contingencies that are prepared for such a situation. But I would say that this was very much part of Secretary Hagel's conversations with Minister Yalon while he was here, and he, as Secretary of Defense, is charged with ensuring that those contingencies are available to the President should the evidence point in that direction. On the question of how much time there is to achieve a two-state solution, I think what we can safely say is that this is not a problem that gets easier with time. This is a problem that gets harder with time. There are attitudes that shift from support to doubt to maybe disillusionment about the likelihood of being able to achieve a two-state solution. It's my assessment, and I think most public opinion polling would back this up, that the majority, significant majority of Israelis and the significant majority of Palestinians continue to desire a two-state solution as the outcome that would end this conflict and achieve their needs. But more and more of them on both sides are growing doubtful and disillusioned that that is possible. The longer time passes without successful negotiations and the more conditions change, some on the ground, some in the international scene, some with the views each side has of its respective partner. And so this doesn't get easier to solve with time. It gets harder to solve with time. And that's why there is a certain degree of urgency to resume this process and resume these negotiations and resume the step-by-step building of two states for two people solutions that allows Palestinians to achieve their rights of self-determination with all the institutions of a Palestinian state and that maintains Israeli security and that resolves the other outstanding issues between them. So we don't know exactly how much time, and I think it's something that different people can look at different data points and measure it differently. But we know that time is becoming a factor in our ability to achieve that outcome. אבי, האם היית רוצה להתייחס לאחת מהשאלות? אוקיי, אני רוצה לנצל דקה וחצי. טוב, היתרון היחסי שלי זה יתרון במרכאות שאני יכול לדבר מהר. אני אומר, זה יתרון במרכאות כפולות. אני רוצה רק להעיר הערה אחת אקדמית קצת של איזושהי פרספקטיבה. אנחנו מדברים כאן באמת על תיווך יוזמות אמריקניות, מהלכים אמריקאים. צריך לזכור שבעצם מבחינה היסטורית המרבית של תיווך אמריקני בא לידי ביטוי האפקטיביות האמריקנית באה לידי ביטוי מרבי במצבים של סיום מלחמה. כאן יכול היה לבוא לידי ביטוי באמת לחץ אמריקני אפילו מרוכז גם על ישראל, כי מדובר היה במצב נפיץ שעלול להסלים, לגרור אחריו את המרחב כולו, ולכן אנחנו רואים הצלחה מרבית אמריקנית במצבים שהם באמת מצבים חריגים. רואים את זה כמובן 56, 67, 73, במלחמות בעצימות נמוכה זה בא לידי ביטוי פחות חד, אבל יש בכל אופן איזשהו לוח זמנים, תהליך יעד ואיזשהו דדליין. במצבים אחרים של נגיד מעבר להסדרי שלום, אז ההצלחה האמריקנית הייתה הרבה יותר מינורית, לכל היותר ייזום של הסדרי ביניים, קיסינג'ר ב-75 וכן הלאה. אבל הייתי אומר, במעבר של חברי אמיתי בני מילר מגדיר את זה כמעבר ממלחמה קרה לשלום קר, או שלום קר לשלום חם כמובן, או הסכמי שלום פורמליים, צוננים ככל אשר יהיו, הדבר צריך להתחיל לקרום עור וגידים בזירה עצמה. ארצות הברית תמיד הגדירה את עצמה כפסיליטטור, מי שיכול לסייע, לעזור, להעניק שירותי תיווך, לתמרץ, לתגמל את הצדדים, כמו שהיא עושה בקמפ דיוויד הראשון ב-78 ובהסכם השלום עם מצרים בחצי שנה מאוחר יותר. אבל אני אומר, הסכם השלום הישראלי-ירדני באוקטובר 94, אפילו אם אתם קוראים את הזיכרונות של השחקנים המעורבים, הם התלוננו שהאמריקאים מעורבים יותר מדי. אוסלו לטוב או לרע צמח בזירה המקומית.
כך שהייתי אומר שאפשר לסרטט תוכנית אמריקנית מרשימה מאוד, אפשר לחזור למפת הדרכים וכן הלאה, אבל הבסיס הוא עדיין היה ונשאר באזור עצמו. ולגבי כל הרעיון שעלה במובלע, הסדר כפוי, הניסיון היחיד שאני זוכר הוא היה ניסיון די פתטי באוקטובר 77, איזו יוזמה בין מעצמתית שהגדירה, ניסחה את התשתית, את לב הסכסוך, את לב ההסדר הרצוי, זה התפרק והתפוגג תוך 4 ימים. זאת אומרת, ולמעט איזשהו ביטוי נוסף אחד, אני חושב שזה בכלל לא על סדר היום. כך שבל נשכח שעם כל החשיבות העצומה של הממשל, של כל ממשל אמריקאי, ממשלי ארצות הברית לדורותיהם, בעיקר גם בתגמול הצדדים, בחיזוקים חיוביים, להקל עליהם, נדמה לי שאי אפשר להתעלם מהבשלה שצריכה להיות בבית, בזירה, באזור, במרחב הישראלי-פלסטיני. אין לזה תחליף, זה תנאי הכרחי. David, do you want to react to some of the questions? Let me just make a brief comment on the chemical weapons question that came up at the beginning. This is a pretty complex issue operationally for the U.S. And first, there's the determination of whether or not the red line's been crossed, and I think we can argue about whether or not the Obama administration has been very reluctant to declare a red line crossed here or not, and that depends on how one reads the intel. But even if the U.S. had to go in and go do this, it's important to remember how much more complex it is to deal with chemical weapons than in some ways it is to deal with nuclear weapons programs and so forth. You can pick nuclear weapons up, assuming that they are not in contest, and fly them out. It's taken the United States about 20 years to get rid of its own chemical weapons stockpiles. We've had to burn them off. Obviously, there are huge environmental concerns here. It's been done to EPA standards, in the United States, which I'm sure has probably slowed it down. But it's a very messy, very dangerous job. And from everything that we can tell, Syria's stockpile is probably a little bit larger than what the U.S. had when it started the process. So the concept that one could come in and rid Syria of this very quickly is something I think we probably ought to sort of stop and think about. And doing it under a hostile situation would be even harder. So then the question is, who comes in to go do that? Is that the United States, which has greater technical capability? Is it Israel, which would raise all kinds of regional concerns? Is it the Arab League? Is it somebody else? And that's a tough question. On the question of the negotiations, I'm always struck by the fact that people in the United States keep going back to Bill Clinton's frequent statement that we understood within 4 or 5% what the final deal looks like, but you sort of just can't get to that. And I think it is a reasonable question to ask whether the more time goes on, the bigger that percentage increases. In other words, whether the Clinton formula of what he thinks he understands a final deal would be actually still exists as the deal that's out there. Thank you. עודד, יש לך 1.5 לענות. המון זמן. הייתי צריך, ואולי זה הדבר הנכון לעשות, להזכיר לקהל את הציון שנתן הפרופסור אבי בן-צבי לדוח של הצוות, מבריק. אבל אני לא יכול להתגבר על הרצון לנצל את הדקה ו20 שניות. הבעיה היא באותם השטחים האפורים בשני הנושאים המרכזיים שנמצאים היום על סדר היום בין ארצות הברית וישראל, הנושא האיראני והנושא הפלסטיני. יש לדעתנו ולדעתי יותר מדי אפור, וצריך לנסות לצמצם את השטח האפור הזה. בנושא הפלסטיני, השאלה שלי לשגריר, ואנחנו נמשיך לדון את זה איתו ובציבוריות הישראלית, מה קורה בסוף הבדיקה של קרי כאשר הוא מגלה ששני הצדדים מסיבות שונות, בעיקר המצב הפנימי הפוליטי, לא מאפשר להיכנס למשא ומתן על הסדר מלא. האם ראשית ישראל תגיע למסקנה שכדי להציל את הדמוקרטיה היהודית היא תעבור למסלול חד צדדי? מה אפשר במישור הישראלי-אמריקאי להגיע במסגרת הבנות בילטרליות, במסגרת של סיוע אמריקאי
להשיג שני מסלולים חד צדדיים שמתחברים למשהו הדדי ומשותף עם הפלסטינאים. ובנושא האיראני כבר הצבענו על זה במשך כל היום. יש שטחים אפורים שבהם יש מימד של חוסר בהירות. הנשיא לא מבלף, זה נכון, אבל האמיתות משתנות, התנאים משתנים, וכאשר הנשיא יעמוד בפני הברירה, למרות כל האמירות שלו, הוא יכול לעמוד במצב, בגלל הקשיים התקציביים, בגלל העייפות האמריקאית, בפני מצב שהוא אומר, אני הבטחתי, אני כרגע לא יכול או לא רוצה, הציבוריות האמריקאית לא רוצה, והשטחים האפורים האלה של מה קורה אם זה לא בדיוק מה שתוכנן, הם יותר מדי גדולים, ולדעתי בדיאלוג הנמשך בינינו לבין הממשל האמריקאי חייבים לצמצם את השטח האפור הזה. תודה רבה.